After working through a series of contacts, we headed to Ukraine to meet with Vadim Makhninsky, a retired colonel of the Soviet Army who runs his private military company from within the borders of a neighboring rogue state known as Transnistria. Transnistria is a narrow strip of land that came into being in 1990-92. It's one of some 4 semi-independent, unrecognized states that emerged on the peripheries of the Soviet Union as the Soviet Union fell apart. The collapse of the Soviet Union in the early 90s triggered a series of separatist conflicts in Nagorno-Karabakh in Azerbaijan, South Ossetia and Abkhazia in the Republic of Georgia, and Transnistria in Moldova. Vadim has to operate out of Transnistria due to legislation which prohibits private military activities within Ukraine and all other former Soviet states. There have been a lot of mercenaries and ventures like that because it was an unsettled area. The rule of law was not terribly strong in a lot of these new states, and indeed, these large security forces were out of work with nothing else to do, and what were they going to do? Потому что я был в Приднестровье, я был начальником разведки вот, украинского, назывался вот это добровольческого легиона вот этого. Профессиональный солдат – это человек, для которого это уже просто работа. Тяжелая работа, и не каждый с этой работой может справиться. Очень много зависит именно от доверия людей, то есть доверия и о том, насколько надежен твой друг, твой партнер. It is nearly impossible to enter Transnistria as a tourist, and filming there is basically unprecedented. But Vadim's contacts in the breakaway republic have arranged for us to travel there in order to get a glimpse of his operation. So, Vadim, where are we going? Тирасполь, столица непризнанной, маленькой, но очень независимой Приднестровской Молдавской Республики. What kind of combat experience do you have? Вот, то это была сначала Югославия. Ну, тогда в Хорватии довольно-таки много было наемников. Были наемники из США, были из Англии, из Франции, из Германии. Именно наемники. Тогда мы были молодые, тогда это было все очень интересно. Поэтому о причине особо никто и не задумывался. Затем, после Хорватии, это Нагорный Карабах, затем Приднестровье и затем Абхазия. Ну, пока все. The important point to remember about all these companies, whether it's security or demining or whatever, they're civilians. They wear civilian clothes, they operate under civilian laws and rules and regulations, and it's very different. They don't have the rights that combatants have, that soldiers have, and things like that. It's a civilian industry. There's something sexy about people operating in war zones and getting paid to do it. I mean, it's an incentive-based industry. Essentially, you pay somebody an incentive to go and do this kind of work. The incentive for me was to be my own boss. I was very proud to be in the Navy SEALs where we were brothers, and I felt that it was time to, at a young age, you had to make it or break it at some point. The adventure, travel exotic lands. As a contractor, I was able to work as much as I wanted, when I wanted, and where I wanted, and make the amount of money that I always thought that I could make and count on myself. Потому что он смотрел боевики, он смотрит вестерны, ему кажется, что все это очень легко и просто. Естественно, романтика наемника, там деньги большие, он думает, что он получает. То есть, поэтому это притягивает людей. То есть, в принципе, я знаю, что вот у многих моих друзей то же самое, скажем так, то есть для них деньги, которые им платят за, скажем так, их контракт, это для них не главное, то есть они все это как-то сопоставляют и со своими моральными принципами. То есть в крайнем случае можно было надеяться на друзей, которые были, то есть там, которые окажут какую-то помощь и все.
И я никогда не буду работать с человеком, для которого главное в работе это именно деньги. Потому что я не смогу полностью доверять этому человеку. Всегда ему могут заплатить больше, и он будет, скажем, он может повернуться против меня. Да, вот тут даже нет, на карте нет границы между Приднестровьем и Молдовой. Потому что это официально ее не существует, хотя тут настоящая граница. Due to Transnistria's status as a gray area, its borders process an extremely high volume of black market goods. When the border police spotted us filming, they detained us and forced us to record over the footage on one of our cameras. Fortunately, after 3 hours, Vadim was able to reach his contact in the government and secure our entry. Welcome in Transnistrian Moldovan Republic.